Hello everyone, my name is Hilda and today I'm going to interpret a video given by my lecturer Mr. Pram for my interpreting final task. So here is the video. I will play it on my laptop and then I will insert the video right here. Right here, right here. Yeah. Okay, let's get started. Humanisme, Universal Kartini, dan Pramudia Anantatur. Universal Humanism, Kartini, and Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. What kind of creature is Sepertinya humanism? Especially, what is universal humanism? sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumbukan jerami dan bau keringat selepas tanaman. It seemed like it is something that is way up there among the stars, not here among the haystacks and smell of the sweat after planting rice. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru A yang lebih human baik dan child lebih who's maju. passionate about his dreams, building a new, better, and more advanced civilization, Yang tidak lagi membedakan kau siapa dan which aku no longer siapa, distinguishes who are you and who am I, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun but lagi. who says, let's be together because we are whatever we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. He may not be pretentious about categorical terms, definitions, or terminology. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing. He only knows that human is just the same with their own uniqueness and their own needs. Menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. But towards a common life that respects and advances without harming each other. Lantas dia siapa? Then who is he? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau Again and siapa. again, we're stuck on the questions of who is he, who am I, and who are you? Ya, aku dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. He, you, and I are just the same, human with our humanity. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana, sambil ngopi dan ngemil cemilan. Maybe it is humanism in a simple way, while drinking coffee and eating snacks. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan It seems that many will curious that humanism is just about a coffee cups or snack plates guyonan with mesra human manusia. intimate jokes. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Let's get a little bit serious about this creature called humanism. Banyak orang bicara tentang humanisme, Many people talk about humanism. bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Some may even claim themselves as a humanist. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. I don't know what's on their minds, but I believe that each of them have their own taste to interpret or in interpreting the meaning of the humanism.
yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Those who claim themselves to be humanists is not necessarily humanist. Sementara yang humanis beneran gak mau mengaku sebagai humanis. While those who are actually or truly humanist don't want to claim themselves to be humanist. Juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. It's funny, isn't it? But yeah, that is one view from a part of the world there. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Humanism doesn't touch the human spirituality transcendentally at all. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Humanism is as pure as a human with their logic, their rationality. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. All are based on morality, rationality, and human selfhood separated from the divine elements. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. In summary, it might be concluded that humanism is a belief or a principle of living life as a human being who seeks truth through logic and rationality for the sake of progress and common good. Karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan. Now, because the belief is already in global, which is it involves many people from various people from the whole world. Istilah universal pun muncul The term universal has emerged dan ditempelkan pada terminologi humanis. and attached to the terminology of humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya. Honestly, there will be no end if we want to talk about humanism in detail, considering there are so many definitions of many schools as well as many opinions about humanism that each of them are beliefs in its own truth. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. It may take a day or even a whole week to go over the details. Melihat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme. Given the limited time, place, and area of discussion, I think it is time for us to talk about Kartini talk a little bit about Kartini and Pramudia in relation to humanism mentioned before. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Who is Kartini and who is Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Both of them are a great figure in this country in their own fields. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April
tahun 1870. Raden Ajeng Kartini, born in Jepara, Central Java, 21st April 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Kartini was famous of her thoughts that is far beyond her era. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia Her pendidikan. strong desire to see the woman of her nation is advanced and not being a subordinate to men had pushed her to strive hard through the education. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Apart from the natural differences between women and men, Kartini believes that the women in her nations deserve to be equal with men. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. She often pours out her heart to her friends, telling them about her desire or her dreams to advance women in her nation, her country. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya adanya persamaan hak kaum wanita. She's also often to write letters to her friends, expressing her ideals about equal rights between women and men. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. She wants women to have an equal right to study and learn, and she's not only care about woman emancipation but also general social problems. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan untuk memilih dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang Kartini lebih saw that women's struggles for freedom, autonomy, and legal equality were part of a wider movement. pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial. In Kartini's letters, she wrote about her thoughts of social problems that often occur at that time, Tentang kondisi perempuan. especially about the condition of local women. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Most of her letters contain complaints and accusations, especially toward the Java culture, which seen as an obstacle to woman advance. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian Ulangi deh. menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. The letters written by Kartini to her friends in Netherlands became an evidence of the great desire of Kartini to free her people from discrimination that was cultured in her era. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas Kartini's kertas, struggle is not just written on the paper, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. but it is proven by establishing a free school for girls in Jepara and Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya. Her action then followed by the other woman. Dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang,
Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun. They also establish their own Kartini school in their own places, such as in Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, and Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Hadis Gelap Terbitlah. After Kartini's death, the letters or the papers were collected and published as a book entitled After the Dark Comes the Light. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. What is contained in the book is very influential in encouraging the progress of Indonesian women. And because the content has become the source of motivation for Indonesian women in the future. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam perjuangan hak-haknya. The book is an encouragement for Indonesian women to fight for their rights. Juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. It should be remembered that Kartini dreamed of the position of woman in society that is not subordinate to men. Kalau bahasa generasi sekarang adalah kesetaraan gender. Or youth nowadays usually called it gender equality. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini She did not deny the basic nature of a woman. juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. The school that Kartini founded also taught about sewing, embroidery, cooking, and so on, which at the time is the woman basic skills. Itu sekalipun tentang hati. Lantas, Pramudia Anantatur. That's a bit about Kartini, and then Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Pramudia Anantatur in New York. How do we imagine this? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. It is the end of April inside the Asia Society buildings on the edge of the avenue. On its crowded auditorium, people stare at the stage. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang Pramudia Anantatur in New York. Something more unexpected. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang sulit. People are aware that from the stage set, there is something that comes from a gloomy experience. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa. Pramudia, who was born during the Dutch colonialism and grew up during the revolution, also inherited his father's talent in writing, wrote many works about the nation's struggles in colonialism. Against colonialism, I mean. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di mana Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan.
Then, in his unfortunate life, due to years of imprisonment in Sukarno and Suharto era, he produced many great works that have given rise to the thought of the struggle against oppressor and oppression. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan The penderitaan. works contain about Pram's efforts to defend people who get oppressed and also voice their suffer. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudara itu. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan According to teacher and female activist Dita Indahsari, the essence of the work of the oppressed in the fields of politics, economy, and culture is in Pramudia Anantatur's books, and that is the practice of the colonialism and feudalism. tema pemasukan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. The theme of the inclusion and also the inclusion of freedom and resistance to oppression become dominant because it is not far away from the life of Pram, who was born in Blora, 6th February 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Dia banyak Pram is full of various experiences in the form of deprivation of freedoms and rights. menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman He spent much of his life behind the jail. revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Both in the era of independent revolution in the era of Sukarno's government as well as the era of Suharto's government. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. The process of his resistance is the inspiration. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. And Pramudia in New York. Bitter, gloomy times full of oppression and restraint has led to freedom and independence. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Pram has lived it. Pram is known to the world. Karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Pram's works have gone worldwide and inspire the world. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan The struggle against oppression and restraint for freedom and equality is a humanist and universal struggle. sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Well, a little, right? It's just a little. About Kartini above, Tapi tidak cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. but it is enough at least to show that Kartini is a humanist. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Kartini's humanism is a universal humanism. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia And in the other adalah fields, in the field of literature, pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya.
Pramudia Anantatur also transmits humanist thoughts through his writings. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Is the coffee still good? Are the snacks still crunchy? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita. Let's have a intimate joke with our humanity. Agar tetap enak dan renyah hidangan kita. To keep our dishes delicious and crunchy. Goodbye. Okay guys, that's all my interpreting video. Thank you so much for watching and bye bye.